danger, or you need somebody to help you in order to save your life, basically, you would say рятуйте. 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 We had in one of my previous videos допоможіть, which means help, but you can ask help like to get on a bus, to help you carry your bag, or if you're in danger as well. But if you are saying рятуйте, it actually means that you need saving and you are in danger, and you don't say рятуйте when you need somebody to help you carry something heavy or just help you with anything else that doesn't have to do with your life and health salvation. So рятуйте, 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 which means help me, save me, I'm in danger. I need a translator or interpreter. Мені потрібен перекладач. Мені потрібен перекладач. Мені потрібен перекладач. I need a doctor. Мені потрібен лікар. Мені потрібен лікар. Мені потрібен лікар. I have. Я маю. Я маю. And you can also say the same thing, which would mean I have, using a preposition, not a verb. And you would say у мене є. У мене є. If you say у мене є, it's easier for you because after that you will take a noun or whatever is it that you have in nominative case. Like I have a pen. У мене є ручка. Ручка is nominative case. And I have a book. У мене є книга. Книга is as well in nominative case. I don't want to confuse you in this video, but I would just mention that if you want to say I have using the verb to have, мати, я маю, then after that, the thing that you have, the noun that you have, is in accusative case. If you don't know what I'm talking about, and if you don't know what is the cases, what is nominative, what is accusative, I will leave you the link somewhere here so you can go and check them out if you're interested. But if for now you're not interested in all these cases kind of thing, you just use у мене є. У мене є. I have. If you want to say that you speak some language, you would say я розмовляю. Я розмовляю. And then add the language. Я розмовляю українською. I speak Ukrainian. Я розмовляю англійською. I speak English. Я розмовляю арабською. I speak Arabic. Я розмовляю французькою. I speak French. I don't speak Ukrainian. Я не розмовляю українською. Я не розмовляю українською. Good luck. Успіхів. 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 What are you doing? Що ти робиш? Що ти робиш? Що ти робиш? Or politely, що ви робите? Що ви робите? Що ви робите? Do something. Зроби щонебудь. Зроби щонебудь. Зроби щонебудь. Or зроби щось. Зроби щось. Зроби щось. Say something. Скажи щонебудь. Скажи щонебудь. Скажи щонебудь. Or скажи щось. Скажи щось. Or скажіть. For the politer version. Скажіть щось. Скажіть щось. Say something. Louder. Голосніше. 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 Be quiet. Тихо. 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 Quieter. Тихіше. 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 So if you use тихо, it means you want like total silence. If you say тихіше, you mean you need somebody to, level down their voice. Wow. Ого. 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 Back off. Відчепися. 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 Or, like, if there is a way to say back off politely, відчепіться. 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 I don't know you.
Я вас не знаю. Я вас не знаю. Я вас не знаю. I think, я думаю, or я гадаю. Better say я думаю. Я думаю that blah 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 something is going to happen, for example. Я думаю. In my opinion, на мою думку, на мою думку, на мою думку. What do you think? Як ви вважаєте? Як ви вважаєте? Як ви вважаєте? I don't speak with you. Я з тобою не розмовляю. Я з тобою не розмовляю. Я з тобою не розмовляю. I must go. Мені треба йти. Мені треба йти. Мені треба йти. You better go. Тобі треба йти. Тобі треба йти. Тобі треба йти. I'm offended. Я образився. Я образився. Я образився. If you're a male and if you're a female, я образилась. Я образилась. Я образилась. Go away. Іди звідси. Іди звідси. Іди звідси. Or забирайся. 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 Come in. Заходь. 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 Or заходьте as a polite version. Заходьте. Заходьте. Make yourself at home. Почувайтесь, як вдома. Почувайтесь, як вдома. Почувайтесь, як вдома. Of course. Звичайно. 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 I don't think so. Я так не думаю. Я так не думаю. Я так не думаю. If you say so. Якщо ти так кажеш. Якщо ти так кажеш. Якщо ти так кажеш. Or in a polite way, якщо ви так кажете. Якщо ви так кажете. Ну, якщо ви так кажете. We shall see. Побачимо. 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 I told you so. Я ж тобі казав. Я ж тобі казав. Or just я ж казав. Я ж казав. Я ж казав. If you're a male and if you're a female. Я ж тобі казала. Я ж тобі казала. Or я ж казала. Я ж казала. Я ж казала. Don't remind me. Не нагадуй. Не нагадуй. Не нагадуй. I decided so. Я так вирішив. Я так вирішив. Я так вирішив. If you're a male and я так вирішила. Я так вирішила. Я так вирішила. If you're a female. I changed my mind. Я передумав. Я передумав. Я передумав. If you're a male and я передумала. Я передумала. Я передумала. If you're a female. Plans changed. Плани змінились. Плани змінились. Плани змінились. I have a plan. У мене є план. У мене є план. У мене є план. Or я маю план. Я маю план. Я маю план. Good idea. Хороша ідея. Хороша ідея. Хороша ідея. I don't think it's a good idea. Я не думаю, що це хороша ідея. 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 What have you done? Що ти наробив? Що ти наробив? Що ти наробив? If you are addressing a male who has done something wrong, or if you are addressing a female, you would say, що ти наробила? Що ти наробила? Що ти наробила? Finally. Нарешті. 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 Hurry up. Поквапся. Поквапся. Поквапся.
Or if you want to sound more polite, покваптесь. 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 Quickly. Швидше. 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 Thank you very much or thank you a lot. Дуже дякую. Дуже дякую. Дуже дякую. You're welcome. Немає за що. Немає за що. Немає за що. Anytime. Завжди радий. Завжди радий. Завжди радий. Or, if you are that's for males, and if you are a female, завжди рада. Завжди рада. Завжди рада. I have an idea. У мене ідея. У мене ідея. У мене ідея. I have no clue. Поняття не маю. Поняття не маю. Поняття не маю. 1 minute, please. Одну хвилинку, будь ласка. Одну хвилинку, будь ласка. Одну хвилинку, будь ласка. Or you can just keep saying одну, which means one, and you'll say хвилинку, будь ласка. Хвилинку. 1 minute. Хвилинку. Don't be upset. Не ображайся. Не ображайся. Не ображайся. Or, more polite version, не ображайтесь. Не ображайтесь. Не ображайтесь. Excuse me. Перепрошую. 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 I'm sorry. Вибач. 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 Or, more politely, вибачте. 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 What do you say? Що скажеш? Що скажеш? Що скажеш? Let's go. Ходімо. 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 Or as a more colloquial version you might use пішли. 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 Let's go. Wake up. Прокидайся. 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 Explain me. Поясни мені. Поясни. Поясни мені. Поясни мені. Or politely. Поясніть мені. Поясніть. Поясніть мені. Tell me. Розкажи мені. Розкажи мені. Розкажи мені. Or politely. Розкажіть. Розкажіть мені. Розкажіть мені. If you're selling something to somebody or if you're giving something to someone, you might say, here you are, like, take it, please. So in Ukrainian you would say, візьміть, будь ласка. Візьміть, будь ласка. Візьміть, будь ласка. This was a polite version, and if you know somebody very well, you would say візьми. Візьми, будь ласка. Візьми, будь ласка. Візьми, будь ласка. Help. Допоможіть. 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 Don't worry. Не хвилюйся. Не хвилюйся. Не хвилюйся. Or politely. Не хвилюйтеся. Не хвилюйтеся. Не хвилюйтеся. Listen to me. Послухай мене. Послухай мене. Послухай мене. Or if you want to sound more polite, послухайте мене. Послухайте мене. Послухайте мене. Stop. Зупинись. 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 And if you want to sound more polite, if you're talking to somebody you don't know, you would say зупиніться. 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 Wait up. Зачекай. 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 Or зачекайте. Зачекайте. As a more polite version. How much is it? Скільки це коштує? Скільки це коштує? Скільки це коштує? Too expensive. Задорого. 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 I need. Мені потрібно. Мені потрібно. Мені потрібно. I like. Мені подобається. Мені подобається. Мені подобається. I love. Я люблю. Я люблю.
я люблю. If you want to say like let's do something. Let's will mean давай, давай, давай. So let's go somewhere. Давай підемо кудись. Let's eat something. Давай щось з'їмо. And things like that. I want to say. Я хочу сказати. Я хочу сказати. Я хочу сказати. How to say it in Ukrainian? Як сказати це українською? Як сказати це українською? Як сказати це англійською? Or французькою? And so on. What does it mean? Що це означає? Що це означає? Що це означає? How is it translated? Як це перекладається? Як це перекладається? Як це перекладається? I'm in. Я за. Я за. Я за. I don't care. Мені байдуже. Мені байдуже. Мені байдуже. Мені байдуже. I'm in a hurry. Я поспішаю. Я поспішаю. Я поспішаю. Поспішаю. Open the door. Відкрийте двері. Відкрийте двері. Відкрийте двері. As a more polite version. And if you just say to somebody whom you know, відкрий двері. Відкрий двері. Відкрий двері. Close the window. Закрийте вікно. Закрийте вікно. Закрийте вікно. Or just закрий. Are you okay? З вами все гаразд? З вами все гаразд? З вами все гаразд? Or as a more colloquial version, з вами все добре? З вами все добре? З вами все добре? I am a foreigner. Я іноземець. Я іноземець. Я іноземець. If you're a male, but if you're a female, like me, I would say я іноземка. Я іноземка. Я іноземка. No problem. Без проблем. Без проблем. Без проблем. I have a problem. У мене є проблема. У мене проблема. У мене проблема. I have a question. У мене є питання. У мене питання. У мене питання. It's impossible. Це неможливо. Це неможливо. Це неможливо. Maybe. Можливо. Можливо. Or може бути. Може бути. Може бути. All is fine or everything is okay. Усе добре. Усе добре. Усе добре. I understand. Я розумію. Я розумію. Я розумію. I don't understand. Я не розумію. Я не розумію. Я не розумію. Do you understand? Ти розумієш? Ти розумієш? Ти розумієш? Or if we want to be more polite, we would say ви розумієте? Ви розумієте? What's the matter? В чому справа? В чому справа? У чому справа? It's not important. Це неважливо. Це неважливо. Or just неважливо. Неважливо. It's important. Це важливо. Це важливо. Це важливо. How did it happen? Як це сталося? Як це сталося? Як це сталося? I know. Я знаю. Я знаю. Я знаю. I don't know. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. I feel bad. Мені погано. Мені погано. Мені погано. I feel well. Зі мною все добре. Зі мною все добре. Зі мною все добре. Everything's fine. Усе гаразд. Усе гаразд. Or усе в порядку. Усе в порядку. I need help. Мені
потрібна допомога. Мені потрібна допомога. Мені потрібна допомога. Be careful. Будьте обережні. Будьте обережні. Будьте обережні. Or you can just say careful. Обережно. 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 I didn't do it. If you are a male, я цього не робив. Я цього не робив. Я цього не робив. Я цього не робив. If you're a female, я цього не робила. Я цього не робила. Я цього не робила. How could you? Як ви могли? Як ви могли? Як ви могли? Як ви могли? But if you are talking to a person to whom you would address as they, which means less formal kind of relationship, and they are a male, you would say як ти міг? Як ти міг? Як ти міг? And if you're addressing to a female, як ти могла? Як ти могла? Як ти могла? In my opinion, я вважаю. Я вважаю. Я вважаю. I need to say треба сказати. Треба сказати. Треба сказати. Happy for you. Рада за вас. Рада за вас. Рада за вас. If you're a female, but if you're a male, you would say радий за вас. Радий за вас. Радий за вас. It happens. Буває. 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 Sorry, but I'm very busy. If you're a male. Вибачте, sorry, але я дуже зайнятий. Вибачте, але я дуже зайнятий. Вибачте, але я дуже зайнятий. If you're a female, you would change зайнятий in this sentence to зайнята. Вибачте, але я дуже зайнята. Вибачте, але я дуже зайнята. Дуже зайнята. Дуже зайнята. Do you have a minute? Маєте хвилинку? Маєте хвилинку? Маєте хвилинку? Маєте хвилинку? Formal and informal маєш. Маєш хвилинку? Маєш хвилинку? Маєш хвилинку? Wait a second. Зачекайте секунду. Зачекайте секунду. Зачекайте секунду. Зачекайте секунду. Formal, but informal. Зачекай секунду. Зачекай секунду. You just remove the in the end. Зачекай секунду. Wait your turn. Дочекайтеся своєї черги. Дочекайтеся своєї черги. Дочекайтеся своєї черги. Дочекайтеся своєї черги. It's a mistake. Це помилка. Це помилка. Це помилка. Це помилка. To be honest. Чесно кажучи. Чесно кажучи. Чесно кажучи. Чесно кажучи. In this case, у такому випадку, у такому випадку, у такому випадку, у такому випадку. Everything's possible. Усе можливо. Усе можливо. Усе можливо. Усе можливо. Are you ready? Готові? 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 That's when you're addressing to a person as do we, but if that's a they and a male, you would say готовий? 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 But if you are talking to a female, готова? Готова. Готова? Forget it. Literally, забудь про це. Забудь
про це. Забудь про це. Or you can just say forget. Забудь. 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 It's out of the question. Про це не може бути мови. 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 It won't work. Це не спрацює. Це не спрацює. Це не спрацює. Це не спрацює. The more, the better. Чим більше, тим краще. Чим більше, тим краще. Чим більше, тим краще. Чим більше, тим краще. It's never too late. Ніколи не пізно. Ніколи не пізно. Ніколи не пізно. I'm sure. If you're a male, you would say я впевнений. Я впевнений. Я впевнений. Я впевнений. If you're a female, you would say я впевнена. Я впевнена. Я впевнена. Я впевнена. I'm not sure. In order to say that, we are going to use a very small particle ne in Ukrainian, which in English stands for not. So in order to say I'm not sure, you would say я не впевнений if you're a male, я не впевнена if you're a female. Я не впевнений, я не впевнена. Are you sure? Ти впевнений? Ти впевнений? Ти впевнений? If you're talking to a male and if you're talking to a female. Ти впевнена? Ти впевнена? Ти впевнена? It's never too late. Ніколи не пізно. Ніколи не пізно. Ніколи не пізно. Ніколи не пізно. Never say never. Ніколи не кажи ніколи. Ніколи не кажи ніколи. Never say never. Ніколи не кажи ніколи. Ніколи не кажи ніколи. To be or not to be. Бути чи не бути. Бути чи не бути. Бути чи не бути. I'm hesitant. Я сумніваюсь. Я сумніваюсь. Я сумніваюсь. No doubt. Без сумніву. Без сумніву. Без сумніву. Без сумніву. It's obvious. Це очевидно. Це очевидно. Це очевидно. Or if you want to rub it in even more, you would say це ж очевидно. Це ж очевидно. Це ж очевидно. Like, how do you not know it? It's obvious. Great. Чудово. 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 I have plans for tomorrow. У мене на завтра плани. У мене на завтра плани. У мене на завтра плани. Or you can say у мене плани на завтра. У мене плани на завтра. У мене плани на завтра. Let me. Дозвольте. 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 You can add many, but it's not that important. You can say дозвольте мені. Дозвольте мені. That is for formal situation, and if it's informal, you can say дозволь мені. Дозволь мені. Дозволь мені. May I? Чи можна? And then again, you can add me, мені, or you can just stop there. Чи можна? Чи можна? Чи можна? Thanks for having me. Дякую, що запросили. Дякую, що запросили. Дякую, що запросили. Thank you for coming. Дякую, що прийшли. Дякую, що прийшли. Дякую, що прийшли. Come again. Приходьте ще. Приходьте ще. Приходьте ще. Приходьте ще. Have a nice day. Гарного дня. Гарного дня. Гарного дня. Гарного дня. If you want to say I know about it, or like I'm aware of it, you would say мені про це відомо.
Мені про це відомо. Мені про це відомо. Мені про це відомо. I heard about it would mean я чула про це. Я чула про це. Я чула про це. If you're a female and if you're a male, я чув про це. Я чув про це. Or you can also change the word order, which would totally sound naturally, and say я про це чула, or я про це чув. Enjoy yourself. Насолоджуйтеся. 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 It's a secret. Це секрет. Це секрет. Це секрет. Це секрет. I'm kidding. Жартую. 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 You can also add я жартую, but it's not really necessary because the verb жартую itself already gives an idea of who is the one who does the kidding. Are you kidding me? Жартуєте? Жартуєте? Жартуєте. Жартуєте? Or you can say ви жартуєте? Ви жартуєте? That's formal, and informal is жартуєш? 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 Are you serious? Серйозно? 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 Or you can say ви серйозно? Ви серйозно? Ви серйозно? Or ти серйозно, depending on how you address the person. Stop it. If you want to say stop it, you can just say припиніть. 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 Or you can add it. Припиніть це. Припиніть це. Припиніть це. Whatever anybody's doing. Now. Негайно. 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 Or you can say also зараз же. Зараз же. Зараз же. Which means exactly right now. What happened? Що сталося? Що сталося? Що сталося? Що сталося? Get well. If that's a formal situation, одужуйте. 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 And if the situation is informal, одужуй. Одужуй. I must work. Я повинна працювати. Я повинна працювати. Я повинна працювати. Or я повинен, if you're a male. Я повинен працювати. Я повинен працювати. Я повинен працювати. Or you can say also мені треба працювати. Мені треба працювати. Мені треба працювати. Sorry for interrupting. Пробачте, що перебиваю. Пробачте, пробачте, що перебиваю. Пробачте, що перебиваю. Пробачте, що перебиваю. Пробачте, що перебиваю. What a shame. Який сором. Який сором. Який сором. Який сором. Too bad. Шкода. 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 I don't mind. Я не проти. Я не проти. Я не проти. Я не проти. I disagree, if you're a male. Я не згоден. Я не згоден. Я не згоден. If you're a female, я не згодна. Я не згодна. Я не згодна. Do you agree? Ви згодні? Ви згодні? Ви згодні? Or as an option you can also say ви погоджуєтесь? Ви погоджуєтесь? Погоджуєтесь? Never mind. Не звертайте уваги. Не звертайте уваги. Не звертайте уваги. Не звертайте уваги. Which literally means don't pay attention. Repeat, please. Повторіть, будь ласка. 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 Once again. Ще раз. Ще раз.
Ще раз. Ще раз. How do you spell it? Як це пишеться? Як це пишеться? Як це пишеться? Як це пишеться? It's not my fault. Я не винен. If you're a male, я не винен. Я не винен. Я не винен. Or if you're a female, я не винна. Я не винна. Я не винна. Or you can say literally it's not my fault, which would mean це не моя вина. Це не моя вина. Це не моя вина. Це не моя вина. Enjoy your meal. Something like bon appétit in French. Смачного. 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 Have a good time. Бажаю гарно провести час. Бажаю гарно провести час. Бажаю гарно провести час. Бажаю гарно провести час. Say hello to. Передавайте вітання. Передавайте вітання. Передавайте вітання. This particular phrase requires that the name of a person to whom you are sending your regards comes in dative case. The video on dative case I will leave here. For now, I will give you just a couple of examples. For example, say hello to Olga, that's my name. You would say передавайте вітання Ользі. For example, Наталя. Передавайте вітання Наталі. For example, Андрій. Передавайте вітання Андрієві. Передавайте вітання Степану. And so on. It's been a while. Давно не бачились. Давно не бачились. Давно не бачились. Давно не бачились. You haven't changed at all. Ви зовсім не змінилися. Ви зовсім не змінилися. Ви зовсім не змінилися. If that's a person to whom you will address as ви. And if there is a person whom you know closer and you address to them as ти, and they are male, you would say ти зовсім не змінився. Ти зовсім не змінився. Ти зовсім не змінився. If that's a female who haven't changed at all, and you know her close, you would say, and you know her closely, sorry, you would say ти зовсім не змінилася. Ти зовсім не змінилася. Ти зовсім не змінилася. Nice to meet you. Рада знайомству. Рада знайомству. Рада знайомству. If you are a female, if you're a male, радий знайомству. Радий знайомству. Радий знайомству. Радий знайомству. I don't know where did I get this phrase from. Success guaranteed. Успіх гарантовано. Успіх гарантовано. Успіх гарантовано. Listen in a formal situation. Послухайте. 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 In an informal situation you would say послухай. 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 Attention. Увага. 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 Pay attention. Зверніть увагу. Зверніть увагу. Зверніть увагу. Зверніть увагу. Smile. Посміхнись. 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 And I'm only telling you the informal way of saying that here because I can't imagine saying something like that to a person in a formal situation. Take care. Бережіть себе. Бережіть себе. Бережіть себе. Бережіть себе. Formal way. Informal. Бережи себе. Бережи себе. Бережи себе. Бережи себе. Бережи себе. Don't be upset. Не засмучуйтесь. Formal situation. Не засмучуйтесь. Не засмучуйтесь. Не засмучуйтесь. And informal, не засмучуйся. Не засмучуйся.
засмучуйся. Не засмучуйся. Не засмучуйся. I'm not in the mood. Я не в настрої. 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 Leave me alone. Залиш мене. Залиш мене. Залиш мене. Or залиште мене, if you don't know that person that well. Залиште мене. Залиште мене. There is two ways in Ukrainian to say I don't care. You can say мені все одно. Мені все одно. Мені все одно. Мені все одно. Or you can say мені байдуже, which I feel like has a bit stronger meaning. Мені байдуже. Мені байдуже. Мені байдуже. What is that for? Для чого це? Для чого це? Для чого це? Для чого це? How did you do this? Як ви це зробили? Як ви це зробили? Як ви це зробили? Як ви це зробили? If you address to a person as ви, and if that's a ти, you would say, як ти це зробив? Як ти це зробив? Як ти це зробив? For a male and for a female, як ти це зробила? Як ти це зробила? Як ти це зробила? I won't tell. Не скажу. Не скажу. Не скажу. Не скажу. In this video, we're going to learn 7 Ukrainian phrases that contain the word hand. And worry not, before you turn this video off, I won't be teaching you old-fashioned, fancy, rarely used phrases. Nothing like that. Sometimes idioms and expressions can be like that. But these ones are commonly used, so if you feel like expanding your vocabulary with a few phrases that you can often hear from in spoken Ukrainian, from native speakers on TV, you can meet them in the book, keep watching. And before I start, the word hand in Ukrainian means ruka. 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 Phrase number 1 is носити на руках. Носити на руках. Носити на руках means to carry in hands. That's the literal translation, but what does it mean? So to carry somebody in your hands means to treat them with great respect, with great care, to protect them, to treat somebody really, really well. For instance, їй дуже пощастило з чоловіком. Він її на руках носить. She is very lucky with her husband. He is treating her with great respect. He is treating her really, really well. Носити на руках. Носити на руках. Phrase number 2 has very different mood to it, I would say. It is давати волю рукам. Давати волю рукам. Давати волю рукам. If you translate it literally, it means to give freedom. Давати волю. Воля means freedom. To give freedom to hands. Basically, to grab somebody if they don't want that, but you still grab them. Or to beat them. For instance, заспокойся, тільки не давай волі рукам. Calm down. Don't give freedom to your hands. Don't be violent. Don't beat people. Phrase number 3, легка рука. Легка рука means light hand. Or you can meet sometimes мати легку руку, to have a light hand. To have a light hand means to be easily successful at anything you do. So whatever you start doing, it goes really well, you have successful result without much effort. Also, you can meet the same phrase легкий на руку. Легкий на руку for males or легка на руку for females. Спробуй, у тебе все вийде, ти ж легкий на руку. Or у тебе ж легка рука. So,
Just try and do it. You will succeed. You have light hand. Your hands are light. Very often I hear my grandma applying this phrase to hairdressers. So if a hairdresser has light hand, it means that after he or she cuts your hair, it will grow faster. Which is actually a dubious compliment to say to a hairdresser, I feel like, because, you know, if I'm going to a hairdresser, I would like my hair to stay as it is, as long as possible, and not grow. But, you know, it is what it is. Number 4, нечистий на руку, or нечиста на руку if you are talking about a female. So, нечистий means not clean, unclean. So if somebody is nechistý na ruku or nechista na ruku, it means that their hands aren't clean, that they are not necessarily the most honest person, and if they have a chance, they will trick you, cheat on you. So to say that somebody's hands aren't clean means to say that they are not trustworthy because they can deceive you. And you don't do business with people who are nechistý na ruku. Bad reputation. For instance, я не довіряю Степану. Знаю, що він нечистий на руку. I don't trust Stepan. I know his hands aren't clean. He isn't trustworthy. Number 5 is права рука. Права рука. Права means right. Рука means hand. So права рука is the right hand. So to say that somebody is your prava ruka means to say that somebody is your first assistant, somebody whom you trust, somebody you can depend on in their organization or whatever it is that you are doing. For instance, ця жінка моя права рука. Ми давно з нею працюємо, і я у всьому можу на неї покластися. This woman is my right hand. We are working together for a long time, and I can depend on her literally in everything. Права рука. Права рука. Number 6. Золоті руки. Золоті руки. Золоті руки literally translates as hands of gold, golden hands. So to say that somebody has golden hands means to say that the person manually can do anything, and whatever they do, they will do it well. You would say it's very similar to light hand. It is in a way, but being light-handed means no effort, that you are doing things effortlessly and easily, and you're doing it well. But if you have golden hands, it only means that you are doing things really, really well, that whatever you do, you will do well, you will be responsible, and you will put much effort in it. So that's close in meaning, but different. If a person has gold hands, it means that whatever they touch, they can, if it's broken, they can fix it easily. For instance, у мого дідуся золоті руки. Він може полагодити будь-що. My grandfather has golden hands, has hands of gold. He can fix anything. And number 7 is на швидку руку. На швидку руку. So if you have to translate it literally, it means on a quick hand. Швидкий means quick. So на швидку руку, on a quick hand. So to do something на швидку руку means to do something quickly, to do something in a hurry, to do something so it's done, but you don't really care how it's done. You don't really care if it's done well or if it's done badly, just quickly to be done with that. For instance, цього разу ти виконала завдання добре чи як учора на швидку руку? This time did you do your assignment well or like yesterday? Quickly, на швидку руку, carelessly. Religion has influenced our lives greatly, including the language. So there are many words and phrases that have to do with God, I think in every language. And in Ukrainian as well, they are very famous, they are very popular, commonly used, and you don't have to be a believer actually to use them, just like you don't have to be a believer to say like, oh my God in English and things like that. So without further ado, let's learn some God-related phrases. And before that, in Ukrainian, God is Бог. Бог. So the first one is Боже or О Боже, which means God or Oh God. Or you can also say like, oh my God, oh Боже мій. Add this little my in the end.
So you will say this one pretty much as in every other language to express that you are surprised with something, or to express your happiness about something, or to tell the world that you are suffering greatly. For instance, "О Боже, тільки не це." It translates like something, "Oh God, please, not this again. I don't want this to happen." Or if something good has happened, you can say, "О Боже, я така рада," or "Я такий радий." "Oh God, I'm so happy." Or to spice it up, you can say, "О Боже милосердний," or "О Боже милостивий." Miloserdny or milostivý means merciful, or God merciful. For instance, "О Боже милосердний, за що мені це все? Oh God Almighty, why do I have to go through this? Why did I deserve all that? Why does it all happen to me?" Phrase number 2 is "заради Бога." Заради Бога. Заради Бога. Заради Бога means for God's sake. For instance, "Заради Бога, перестань грати так голосно. У мене голова болить. For God's sake, please stop playing that loudly. I have a headache." Or, "Заради Бога, не кажи про це нікому, будь ласка. For God's sake, don't tell this to anyone, please." Number 3 is "дасть Бог." Дасть Бог. Дасть Бог. Дасть comes from the verb давати, to give. So we can translate it as "God willing," or "if God lets this happen." So we use this phrase in order to express the hope that something is going to happen in the future. For instance, "дасть Бог, іспит пройде успішно." God willing, the test will be just fine. The test will be a success. Or, "дасть Бог, поїдемо на море цього літа." God willing, we will go to the seaside this summer. Number 4, "слава Богу." Слава Богу. I would translate it as "thank God" to Ukrainian, because literally you translate it as "glory to God." Slava Bohu means "glory to God." But you use it in the same situation that the phrase "thank God" in Ukrainian, in English is used. When something went well, when something went the way you wanted it to go, and you want to praise the God because you believe that it was with his help. For instance, "усе пройшло добре, слава Богу." Everything went well, thank God. Or, "слава Богу, іспит був не дуже складний." Thank God the exam wasn't too difficult. Number 5, "з Богом." З Богом. If you translate it literally, it is "with God." Something like "may God be with you." And you would use a phrase like that when you are wishing somebody good luck, when they are going to do something important or go somewhere far away and you want them to be safe and have good luck on the way. You would say "з Богом." For instance, "уже їдете? Ну, з Богом." Are you already going? Are you already leaving? May God be with you. З Богом. Number 6, and you can hear it quite often from Ukrainian speakers. "Не дай Боже." Не дай Боже. Не дай Боже. Or the same meaning has a phrase "хай Бог боронить." Хай Бог боронить. Хай Бог боронить. But "не дай Боже" is more common. It means "God forbid." So "не дай Боже" means "God don't let this happen." Не дай Боже. God forbid. Obviously, you use a phrase like that if you don't want something to happen. For instance, "не дай Боже, наша таємниця розкриється." God forbid our secret will be opened, will be discovered. Or, "іди, а то, не дай Боже, запізнишся." Go now or you will be late, God forbid. Береженого Бог береже. Береженого Бог береже. Береженого Бог береже. Literally, it means the one who is saving himself, the one who is taking care of himself, is saved by God. The English equivalent of this saying is "better safe than sorry." You use it in order to tell somebody to be careful, to be cautious about something. For instance, and this one you can hear from almost every Ukrainian mother, a
couple of times a day sometimes. Одягни шапку, а то застудишся. Береженого Бог береже. Wear a hat or you will get cold. Береженого Бог береже. Better safe than sorry. Їдь повільніше or їдь обережніше. Береженого Бог береже. Drive slower. Better safe than sorry. Береженого Бог береже. Number 8 is a phrase. Бог вам or тобі суддя. Бог вам суддя. Бог вам суддя. Or Бог тобі суддя for an informal situation. Literally it is translated as the God will judge you. That's a way to say that, okay, what you've done, I don't approve of that, but I don't judge you. Basically a judgmental way to say to somebody that you don't judge them. For instance, я вже не ображаюся, Бог тобі суддя. I'm not upset anymore. God will judge you. О, я більш нічого не скажу, розбирайтеся самі, Бог вам суддя. I will not say anything, you solve it by yourself. God will judge you. You do whatever you want. God will judge you. I disapprove. I disapprove, but I will not say anything. Do whatever you want. Number 9. Бог його знає. Бог його знає. Бог його знає. God knows it. Or, in English, God knows. For instance, коли вже цей дощ перестане? А Бог його знає. When this rain is going to stop? God knows. Бог його знає, чому він це зробив. God knows why he did it. Basically, I don't know. Nobody knows. Maybe God knows. And number 10 is дай Боже пам'яті. Дай Боже пам'яті. Дай Боже пам'яті. It means God give me memory. You use it when you forgot something and you want to remember, but can't. For instance, в якому році ми познайомилися? Дай Боже пам'яті. What year did we meet? God give me memory. I can't remember. I don't remember. Як же її звуть? Дай Боже пам'яті. What's her name? God give me memory. God help me remember. Плюнути в очі. Плюнути в очі. Плюнути в очі. To spit somebody in the eyes. Or sometimes there is a version плюнути в обличчя. Плюнути в обличчя. To spit somebody in their face. So what does it mean? It means to insult somebody, to express your disrespect, to express your ungratefulness. Well, if you think about it, to spit on somebody is already insulting and offensive, but to do that in the face or in the eyes is even more hurtful. For instance, ми йому довіряли, а він плюнув нам в обличчя. Ми йому довіряли, а він плюнув нам в обличчя. We trusted him, but he spit us in the face. We trusted him, but he disrespected us. He was ungrateful. Коли мені плюють в очі, я не терпітиму. Коли мені плюють в очі, я не терпітиму. I will not tolerate being spitted in the eye when somebody is spitting me in the eye. Number 2 is розбити серце. Розбити серце. Розбити серце literally means to break a heart. For instance, я її кохав, а вона розбила мені серце. Я її кохав, а вона розбила мені серце. I loved her, I was in love with her, but she broke my heart. Ти розбив мені серце. Більше не хочу тебе бачити. Ти розбив мені серце. Більше не хочу тебе бачити. You broke my heart. I don't want to see you ever again. Number 3. Рвати на собі волосся. Рвати на собі волосся. To pull out one's own hair. To feel great despair. To worry very much about something. To feel great regrets.
Well, basically you can imagine it's about feeling some negative emotions so strong that one is ready to pull their own hair. For instance, він аж волосся на собі рвав, коли розбив нову машину. Він аж волосся на собі рвав, коли розбив нову машину. He was almost pulling his own hair. He was so mad when he broke his new car. Степан волосся на собі рвав, бо не взяв у неї номер телефону. Степан волосся на собі рвав, бо не взяв у неї номер телефону. Stepan was pulling his own hair because he hasn't asked her for a phone number. So that he was feeling such great regrets because maybe he liked that woman very much and he never showed any initiative, and so he was so upset that he was pulling his own hair. He was mad at himself for that. Number 4. Різати вухо. Різати вухо. Literally it means to cut ear. And what it really means is to sound annoying, unpleasant, harsh for the ear. Не говори поганих слів. Вони страшенно ріжуть вухо. Не говори поганих слів. Вони страшенно ріжуть вухо. Не говори поганих слів. Don't say bad words. Вони страшенно ріжуть вухо. They are very annoying to hear. They are cutting my ears. У нього такий голос, що аж вухо ріже. He has such voice that it cuts ear. His voice is so annoying, his voice is so unpleasant to hear that it's literally cutting the ear. In English we would say, stop, my ears are bleeding. Number 5. На носі. On the nose. На носі. On the nose. And it means very soon. Very soon. For instance, уже й зима на носі. Уже й зима на носі. Winter is already coming soon. О, та в тебе ж день народження на носі. Який подарунок хочеш? Oh, your birthday is quite soon. It's very soon. It's on the nose. What kind of gift do you want? Number 6. Води в рот набрати. Води в рот набрати. To have your mouth full of water. Води в рот набрати. Води means water. В рот in the mouth. Набрати means to collect. So that means like to collect a mouth full of water. That was the literal meaning, but what it really means is to be silent. Because yes, one cannot talk when they have a mouth full of water. For instance, що вона сказала? Нічого, наче води в рот набрала. What did she say? Що вона сказала? What did she say? Нічого, nothing. Наче води в рот набрала. As if she has a mouthful of water. Чому ти мовчиш, наче води в рот набрав? Чому ти мовчиш, наче води в рот набрав? Why are you silent like you have a mouthful of water? Number 7. Гострий на язик. Гострий на язик. Гострий means sharp, на on. Язик means tongue. So sharp on their tongue. Basically we say гострий на язик or for males or гостра на язик for females when we talk about somebody who is witty and sharp. For instance, вона завжди була хитра і гостра на язик. Вона завжди була хитра і гостра на язик. She always was cunning and sharp, witty. Сашко такий гострий на язик. Знає, що сказати у будь-якій ситуації. Сашко is so sharp, so witty, he knows what to say in any situation. Number 8. Мати зуб на когось. Мати зуб на когось. To have a tooth on somebody. Зуб means tooth, so to have a tooth on somebody, мати зуб на когось. What does it mean? It means to be mad, to be angry at somebody. For instance, Степан має зуб на брата після того, як вони посварилися. Степан має зуб на брата після того, як вони посварилися. Степан has a tooth on his brother. Степан is mad, angry at his brother after they argued. After they had an argument. Після того, як вони посварилися. Галина мала зуб на колишню подругу. Галина мала зуб
на колишню подругу. Колишня подруга means ex-friend, female friend. So Halina had a tooth at her ex female friend. Halina was mad, hold a grudge against her ex-friend. На око. На око means on the eye, literally. But what it really means, and it is used as an adverb, it means approximately, without proper measurements. So you just measure with your eye. На око. На око можу сказати, що тут близько 3 метрів. On the eye, approximately, I can tell that there is about 3 meters. Скільки тут книжок? Точно не знаю, але на око можу сказати, що 200. How many books are there? I don't know for sure. I don't know for certain, but approximately on the eye, I can tell that about 200. There is another bookshelf so that you can tell the situation. About 200 approximately на око. And finally, last but not least, number 10, мати голову на плечах. Мати голову на плечах. Мати to have, голову a head, на on, плечах shoulders. To have a head on one's shoulders. What does it mean? It means to be smart, to act and think wisely. For instance, для такої роботи потрібно мати голову на плечах. Для такої роботи потрібно мати голову на плечах. For this kind of job, one has to have, or it is required, that one is smart, that one has a head on their shoulders, or that the one has some furniture upstairs, if you know what I mean. Вона, хоча ще й дуже молода, має голову на плечах. She, even though very young, has a head on her shoulders. Even though she is very young, she is smart, she acts and thinks wisely. This is it. I hope you enjoyed my video. If you have some interesting phrases in your mother tongue that have to do with body parts, please do let me know because I find it very interesting. Also want to thank everyone who is watching my videos, liking, commenting. It really means a lot. Sharing, spreading the word. And a special thanks to all of my patrons. Your support is really something unbelievable. Thank you very much. So I'm gonna finish my video. If you enjoyed it, don't forget to subscribe at my channel. Also, if you enjoyed this video, don't forget to give it a thumbs up or a thumbs down if you didn't. And I will see you in my next video, hopefully very soon. Bye!